EU member states, embassies and the international community, and Vietnamese and European private sector partners, welcome to all of you and good morning. This year, 2025, marks a series of anniversaries in Vietnam. It's the 80th anniversary of the Declaration of Independence. It's the 50th anniversary of the unification, both events that we celebrated in Hanoi and Ho Chi Minh City this year. But it's also the 35th anniversary of EU-Vietnam diplomatic relations. And with such milestones to celebrate, we see that Vietnam is entering into a new era of its development. And at the same time, EU-Vietnam relations are entering into a new era. And in this new era, which will be marked by the upgrade of our partnership to comprehensive and strategic partnership, science and technology and digital in particular will occupy a big place. We are upgrading and accompanying the development of Vietnam, our cooperation into higher technological levels. The cooperation between the European Union and Vietnam offers huge opportunities today to stimulate innovation, foster digital sovereignty, and boost technological competitiveness. All this fits very well with the recent adoption in Vietnam of the so-called 4 pillars resolutions on the private sector, on science, technology, innovation, and digital transformation, on global integration and lawmaking. This reflects the bold vision of Vietnam for economic growth, sustainability, and global engagement. So the EU welcomes very much these forward-looking decisions and the ongoing comprehensive reforms that have been engaged in Vietnam. This is very much in line with the principles that guide the European Green Deal and the EU digital strategy on sustainability, inclusiveness, and innovation. The remarkable development of Vietnam in the past few years, the strong commitment to reach high-income country status by 2045, show the strong determination to shape the country's path and future, and Europe wants to be part of it. We have an instrument for that, Global Gateway. It is a partnership for innovation, for Europe's ambition to be not only a development partner for Vietnam, but a trusted partner for innovation, investment, and technology. Through this Global Gateway initiative of the European Union, we aim to build sustainable, high-quality partnerships that create long-term value for Vietnam and for the EU in both the public and the private sector investments for sustainable infrastructure and digital transformation. In recent high-level meetings in Brussels during the Global Gateway Forum between Deputy Prime Minister Guy Painson and EU leaders, including the High Representative and Vice President of the European Commission, Kaja Kallas, the Executive Vice President Teresa Rivera, and Commissioner Josep Sikela, we reaffirmed together our commitment at the highest level to strengthening bilateral relations, economic, business and investment ties, also in line with the FTA between the European Union and Vietnam and the Investment Protection Agreement. There is still untapped potential to advance connectivity in the face of current geopolitical and geo-economic challenges between the European Union and Vietnam. We expect to attract more investment from Europe to Vietnam through events like the one we are opening today. Both investment from the private sector but also from the public sector, bringing in technology, know-how and expertise from the European Union to Vietnam. The EU Tech Business Offer is an integrated initiative to support the digital transformation in Vietnam by combining public and private investment with policy solutions. It is a modular offer that includes components like AI factories, secure connectivity, and digital public infrastructure. And it is managed jointly by the EU and its member states with the involvement of business, European development banks, and other stakeholders.
in a win-win spirit. We are privileged to have today here with us some of the leading Vietnamese operators in the digital and technological field, which are boosting the digital transformation, jobs and revenue generation here in Vietnam through services in e-government, telecommunications, finance and e-commerce. We are eager to exchange, to learn from your expertise, to build mutually beneficial partnerships. Global Gateway remains also our key instrument to support the ambitious goal of Vietnam to be a net zero emissions country by 2050. This is going together with the implementation of the flagship Just Energy Transition Partnership, JETP, and the associated investments that go with it. We are eager to continue working together on this and on other key sectors like sustainable transport and its digital integration in order to help create smarter, more interconnected and efficient transport systems. During the Global Gateway Forum a week ago in Brussels, the EU also launched the Investment Hub. This aims to bring business deeper into development, and it is expected to serve as a single entry point for companies to propose investments, including in Vietnam and other ASEAN countries, and collaborate with EU member states, development banks, and export credit agencies. My colleagues will later share further details on this initiative. Now, specifically on digital cooperation between the EU and Vietnam. Both sides have expressed and reaffirmed their willingness to strengthen their cooperation in the context of policy, regulation, standards setting, and building solutions in the field of digital transformation. Our approach in Europe to digital transformation is built on the principles of sovereignty, independence, and trust. Around the world, competing models for technology and data governance often prioritize either market dominance or state control, both of which risk creating dependencies and concentrating power over information. In contrast, the European Union promotes a different path, a model grounded in human-centric values, transparency, shared responsibility. Cybersecurity and resilience are at the core of this vision, ensuring that citizens, businesses, and governments can operate in trusted digital environments over which they have control. This discussion becomes even more timely and relevant when we are heading this weekend for the Hanoi Convention on Cybercrime, opening for signatures in Hanoi. This approach is not about isolation, it is about cooperation. Digital sovereignty grows stronger through international collaboration. By pooling knowledge, building collective capacity, we make digital ecosystems more resilient, more inclusive, more sustainable. Vietnam is making remarkable progress in digital and data sovereignty, from the National Data Center in Hanoi to pioneering AI factories. This progress lays the foundation for a digital future that is secure, independent, and people-centered, with the EU as a reliable and trusted partner in supporting these solutions. Building on these shared commitments to digital transformation and sovereignty, we are very pleased to announce that Team Europe is going to finance a large program of 50 million euro, to support the Tibet sector vocational and educational training with stronger green and digital skills in partnership with the Ministry of Education and Training. We want to build on the unique Vietnamese talents and help enhance the skills of the labor force in emerging digital industries like semiconductors and AI. Similarly, we are ready to further advance our Horizon Europe research and innovation joint projects with EuroCham and with our partners in Vietnamese academia, startups, SMEs, and operators. Together,
We want to shape a digital and green future for Europe, for Vietnam, that is sustainable, people-centered and mutually beneficial. The EU, its member states, its private operators, its vendors represent as one a predictable and trustworthy partner that delivers value for the Vietnamese economy, supports innovation and skills in Vietnam, and fosters high-quality, transparent investments. I want to close by giving particular thanks to our hosts today and co-organizer, to Vice Minister Louis, to Vice Chairman Julien, to the National Data Association, VINASA, to EuroCham Vietnam, AVSE Global, and our regional digital for development D4D Hub, and of course our member states, private operators also that are making this event possible today. I'm very much looking forward to getting to the next step in digital cooperation between the EU and Vietnam, starting with the discussions we are going to have today. I wish you all a very successful conference. Thank you. Thank you, His Excellency Guerrier, the Ambassador of the European Union to Vietnam. Thank you. Tiếp theo chúng tôi trân trọng kính mời phần phát biểu của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó giáo sư Bùi Thế Duy. Xin một tràng vỗ tay. Please welcome Deputy Minister of Science and Technology, Mr. Bùi Thế Duy. Ambassador of Delegation of the European to Vietnam, Mr. Julien, Vice Chairman of Ho Chi Minh City People's Committee, Mr. Nguyễn, distinguished delegate, esteemed guests, ladies and gentlemen. On behalf of the Ministry of Science and Technology of Vietnam, I would like to extend my warmest greetings and sincere congratulations to all delegates, experts, and visiting communities from Vietnam and Europe on the occasion of today's workshop. Scaling up digital investment, connecting the European tech business offer with Vietnam's digital future. In implementing resolution number 57 of the Politburo on breakthrough developments in science, technology, innovation and digital transformations, Vietnam is entering a new phase of development, one in which digital transformation is not only a trend, but an inevitable requirement for rapid, sustainable, and self-reliant growth. General Secretary Totem has emphasized that digital transformation is a strategic breakthrough for Vietnam to seize the opportunities of the new era. It is the path to narrowing the development gap and creating a comprehensive national strength in the age of artificial intelligence and data economy. In this spirit, Vietnam identifies digital transformation as the central drivers of socio-economic development, built upon three pillars: digital governance, digital economies, and digital societies, with data, technologies, and people as the foundation. The year 2025 marks an important milestone in institutional reform, as Vietnam has enacted and will continue to promulgate 10 key laws in the fields of science, technology, innovations, and digital transformations, including the law on science technologies, law on digital technology industries, law on digital transformations, law on high technologies, and law on artificial intelligence. These legislative efforts aim to create transparent and enabling legal framework for research, development, investment,
and technology applications, especially in the field of digital technologies. At the same time, Vietnam has issued a list of 11 strategic national technologies, highlighting key digital domains such as artificial intelligence, blockchain, quantum computing, 5G, 6G, big data, cloud computing, and cybersecurity. These will serve as priority areas for investment, international cooperation, and high-quality human resources development in the coming years. Vietnam is striving to build a data-driven innovation ecosystem, linking research institutes, enterprises, and localities. A remarkable example is Project 06, which applies citizens and identity data to support the national digital transformations. This project has established a unified population database connecting hundreds of online public services, thus promoting transparent, modern governance centers on the people. On its foundations, Vietnam aims to develop responsible AI based on trusted, secure data serving the public good. In this process, the European Union has always been a trusted and strategic partner of Vietnam. We highly appreciate Europe's experience in promoting responsible digital technologies, upholding ethics, privacy, and sustainability, values that Vietnam is also steadfastly pursuing. Today's workshop is a vivid example of this spirit of cooperation, bringing together policymakers, businesses, and research institutions from Vietnam and Europe to exchange ideas, foster innovation, investment, and technology transfer in key areas such as artificial intelligence, data, 5G, 6G infrastructure, cloud computing, green and digital transformations, and the development of Vietnamese tech enterprises. Digital transformation represent a historic opportunities for Vietnam to leap forward toward becoming a prosperous and developed nation. I firmly believe that with an innovative mindset, international cooperation, and faith in the power of knowledge, Vietnam and the European Union will jointly shape a digital future that is sustainable, inclusive, and prosperous for both sides. I would like to sincere thanks to D4D Hub, AVSE Global, VINASA, EuroCham Vietnam, and all partners for organizing these meaningful forums. I wish you all good health, happiness, and successful workshop. Thank you very much. Trân trọng cảm ơn ngài Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tiếp theo chúng tôi trân trọng kính mời Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Lộc Hà sẽ có đôi lời chia sẻ. Xin trọng một tràng pháo tay để chào đón ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa ngài Julien, Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Kính thưa đồng chí Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ. Kính thưa ông Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE Global. Kính thưa quý vị đại diện phái đoàn Liên minh châu Âu, các hiệp hội, quý vị đại biểu, chuyên gia và lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, tôi rất vinh dự được tham dự diễn đàn ngày hôm nay. Sự kiện này là cầu nối chiến lược, thể hiện tầm nhìn chung
và mong muốn hợp tác giữa Việt Nam và châu Âu trong việc định hình một tương lai số thịnh vượng, bền vững và tự chủ. Thành phố đánh giá cao mục tiêu của diễn đàn trong việc xác định các cơ hội kinh doanh cụ thể, thảo luận về vai trò hỗ trợ của chiến lược cửa ngõ toàn cầu và tăng cường gói đề xuất hợp tác công nghệ của EU dành cho Việt Nam. Những mục tiêu này hoàn toàn cộng hưởng với định hướng phát triển của thành phố. Kính thưa quý vị đại biểu, năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong tiến trình phát triển của thành phố Hồ Chí Minh khi thành phố Hồ Chí Minh được sáp nhập với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, hình thành một siêu đô thị có quy mô diện tích hơn 6.770 km2, dân số hơn 14 triệu người, với GDP hợp nhất ước đạt 123 tỷ USD, chiếm 23,5% GDP cả nước. Tầm mốc đó đặt ra một sứ mệnh là phải kiến tạo những động lực tăng trưởng mới để phát triển đột phá, bám sát định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cùng với Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Thành phố luôn xác định chuyển đổi số toàn diện chính là con đường tất yếu. Để thực hiện hóa tầm nhìn đó, thành phố đang quyết liệt triển khai 3 đột phá chiến lược hoàn toàn tương thích với nội dung nghị sự của diễn đàn hôm nay. Một là đột phá về thể chế, chính sách và chủ quyền số, xác định thể chế là hạ tầng mềm để khơi thông nguồn lực. Hai, đột phá về hạ tầng số và công nghiệp công nghệ lõi với hạ tầng là nền tảng cho chuyển đổi số. Ba, đột phá về nguồn nhân lực số và chuyển đổi kép, vừa chuyển đổi số vừa chuyển đổi xanh. Kính thưa quý vị đại biểu, thành phố Hồ Chí Minh luôn xem châu Âu là một đối tác quan trọng, đồng thời chia sẻ sâu sắc tầm nhìn của EU trong chiến lược cửa ngõ toàn cầu. Đó là thúc đẩy một sự chuyển đổi số đáng tin cậy, cân bằng và mang lợi ích chung với một số định hướng như sau. Về thúc đẩy hợp tác đầu tư và tài chính số chất lượng cao, thành phố mong muốn ngân hàng đầu tư châu Âu và các định chế tài chính sử dụng các công cụ tài chính của cửa ngõ toàn cầu, đặc biệt là Quỹ Phát triển Bền vững châu Âu và công cụ cơ sở đầu tư kỹ thuật số để đầu tư vào hạ tầng số, công nghệ cao, bán dẫn và năng lượng xanh tại thành phố. Về tăng cường chuyển giao công nghệ và hợp tác nghiên cứu phát triển, thành phố tìm kiếm sự hợp tác sâu rộng trong nghiên cứu và phát triển, đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực hay bán dẫn và cùng nhau định hình các tiêu chuẩn công nghệ của tương lai. Về tăng cường chuyển giao công nghệ và hợp tác nghiên cứu phát triển, thành phố tìm kiếm hợp tác sâu rộng trong nghiên cứu và phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực AI và bán dẫn và cùng nhau định hình các tiêu chuẩn công nghệ của tương lai. Về hợp tác phát triển thể chế đổi mới và không gian thử nghiệm công nghệ, thành phố mong muốn học hỏi kinh nghiệm của châu Âu trong việc xây dựng mô hình sandbox tài chính số, tài sản số và quản trị dữ liệu mở. Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục phát huy vai trò nhà nước kiến tạo, đồng hành, lắng nghe và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hiện thực hóa các sáng kiến được đề xuất tại đây. Thành phố không chỉ mời các bạn đến đầu tư mà mời các bạn cùng thành phố đồng sáng tạo và phát triển. Thành phố đã sẵn sàng trở thành điểm đến tin cậy để ưu thế công nghệ châu Âu được kết nối và phát triển cùng tương lai số của Việt Nam. Tại diễn đàn hôm nay, thành phố rất mong muốn được lắng nghe những phát biểu, đề xuất, kiến nghị của quý chuyên gia, quý đại biểu. Một lần nữa, xin kính chúc sức khỏe quý đại biểu, chúc diễn đàn của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.